Last week was about vectors multiplications and addition and subtraction of vectors. And week 2 is published. So week 2 is about mainly motion in one-dimensional case and motion in two-dimensional case with projectile motion. And mainly this is the mainly lecture 1, and lecture 2 is about mainly motion, circular motion with Newton's law of motion. Anyone have any question regarding the vectors? Okay, so then let's start from motion in one-dimensional case. So in case of basically quantities, if we consider the position of an object, if we try to find out the position of an object, then we have to introduce coordinate system, which is either one-dimensional or two-dimensional or three-dimensional. Sorry. So in that case, we will discuss the one-dimensional motion. Okay, one-dimensional motion. So first thing is that if we consider one dimension is on the x-axis, okay, on the x-axis, so there will be a mainly origin. So here, if we consider this is the origin, now the position of an object will change with respect to time, because if the object is in motion. But if the object is in stationary, then the position is fixed. But if the object is in motion, that moving in a particular direction, then there will be change in position with respect to time. Say if is at a certain time, if we consider the position of an object here, which is x1 at t1, and if you consider here at t2, which is x2, and if you consider initially the object is in stationary at origin. Okay, so that means at t equal to 0 second, when t equal to 0, time is 0, then the position is x naught is in 0. But in at case of t equal to 0 second, the position of the object can be mainly along certain direction, rightward or leftward. Okay, so at t equal to 0, it's not necessary to be the 0 position, will be in the origin. Okay, so say if the object start from 5 meter away from the origin, then initially at t equal to 0 second, then the motion mainly position of that object is 5 meter. Okay, so similarly it can be also negative also. So if you consider along that direction at t equal to say 3 second, say this is x3, and t equal to say 4 second is say x4. So the positive, negative and 0 is possible in that case. So here x1, x2, x3, x4, these are the mainly represent the position of that of an object at time t1, t1, t2, t3, t4. So basically the thing is that here from that figure we can say that the position of that object is changing with respect to time. Then we can write down a function, mainly position, as a function of t. That means xt, which represent the position of an object, is a function of t, can be written as equal to say 3t square minus 2t say plus 4. Okay, so 3t square minus 2t plus 4, this equation x equal to 3t square minus 2t plus 4, this equation basically describe the motion of an object. Okay, the position of an object at any time t. Okay, at any time t. Now here if you put the value of t, say t equal to 1 second, 2 second, 3 second, then you will get the mainly position of that object at that time. Say for example, if we consider t equal to say 1 second, okay, t equal to 1 second, then x1 will be equal to, just if we replace t with 1, 3 into 1 square minus 2 into 1 plus 4, so which is equal to 3 minus 2 is 1 plus 4 is 5. So 5, if the unit is given meter, then 5 meters. So 5 meter is the position of that object at t equal to 1 second, according to the given equation. Okay, because the equation is given. It will be given is in always. Okay, so equation will be given x t equal to 3t square minus 2t plus 4. Okay, without equation you cannot find out the position of an object. Now if the question is find out the position of that object at t equal to say
3 second, 3 equal to c 3 second, then x3 will be equal to 3 into 3 square minus 2 into 3 plus 4. Okay, so finally it will be equal to 3 into 9, 27. So 27 minus 6, which is 21, plus 4 is 25. So 25 is the mainly position of that object at t equal to 3 seconds. Okay, so this is the way to find out the position of an object, and this can be negative, positive, or zero also. Okay, so this is the way to find out the position of an object in one dimensional case, and we'll discuss one dimensional case. Say the object is moving in a horizontal plane. Okay, so there if you consider the object is a surface, so there is a surface and there is a object like that. So this object is moving rightward direction, or either rightward or leftward. Okay, so in that case the equation will be given like that: xt equal to 3t square minus 2t plus 4, or the equation is xt equal to minus t square plus t minus 1, something like that. So just equation will be given. Okay, in question equation will be given. So this is the way to find out the position at a certain time. So this is the mainly position. Now let's go to the next thing. Next thing is that which is displacement. Okay, displacement. So here the displacement is the definition of the displacement is the change in position of an object, change in position of an object with respect to time. Okay, so if we consider the time, there is a time is given, time interval is given. So then you can easily find out the displacement from the mainly formula, which is change in position with respect to time. Then we can say that del x represent the displacement. So del x is the change in position. So it will be equal to x final minus x initial. So x final minus x initial. For example, if the cushion is given say at tf, so in that case this position, these two positions represent tf will be the mainly position at final time, at a certain time tf, and xi represents an initial time. So this initial time and final time is not fixed. Okay, so it will be given in cushion. Say for example, final time is say 4 second and initial time is say 2 second. Okay, so the cushion will be like that. Find out the displacement of that object between time interval t equal to 2 second to t equal to 4 second. Okay, so t equal to 2 second to t equal to 4 second. So at that time interval you have to find out the displacement. So displacement will be then x4 minus x2. Okay, x4 minus x2 will be the displacement. Then if we just try to find out this displacement between t equal to 2 second to t equal to 4 second, so we have to first find out the position at t equal to 2 second and t equal to 4 second, because we know that the displacement del x is equal to x4 final position minus x2 initial position. Okay, so if the time is given different, say 5 7, say then it will be x7 minus x5, or say 1 3, then it will be x3 minus x1. Okay, so these are the mainly depending on the time interval. So here first we have to find out the x4. So x4, if we put the value of t equal to 4 at that equation, it will be 3 into 4 square minus 2 into 4 plus 4, and it will be 48 minus 8, 40. So 40, 44. 44 is the mainly x4, and x2 will be equal to 3 into 2 square minus 2 into 2 plus 4. Okay, so it's equal to 12 minus 4, 8 plus 4 is 12. Okay, uh, uh, 12 minus 4, yes, so it's 12. Then if you put the value of x4 minus x2 in that equation, 44 minus 12, this is equal to 32.
So 32 meter is the displacement between time interval t equal to 4 second to 2 second to 4 second. Okay, so basically it's final minus initial, or position at any time minus position at other time. Okay, so this is the displacement, way to calculate the displacement. Anyone have any question regarding these two, mainly position, finding the position at a certain time and finding the displacement? Any question? No, sir. Okay, so these are the mainly two topics. Then let's go to the velocity. So velocity, and here velocity is two types. First one is average velocity. Another is instantaneous velocity. Instantaneous velocity. So average velocity can be defined as v average, and instantaneous velocity can be defined as only v. Okay, so the difference is, in case of average and instantaneous velocity, so if the time interval is very close to zero, if you say that directly, that if only single time is given, so instantly at a 10, say the question is find out the velocity at 10 second, that means instantly at the 10th number second. Okay, and if the question is given, say, ninth second or 12th second, 15th second, that means at a fixed time. Okay, so at instant time, so then the velocity will be instantaneous velocity. But in case of average velocity, there will be a time interval. Say that there will be large time, say the velocity between time t equal to 5 second to 10 second, or t equal to 2 second to 4 second, or t equal to 3 second to 1 second. So there will be a time interval in case of average velocity. But in case of instantaneous velocity, there will be a single time, that means instantly, say at the 10th number time, 10th second, at the 5th second, like that. So these are the main difference between average velocity and instantaneous velocity, and the formulas are also different to find out the average velocity and instantaneous velocity. Average velocity will be displacement divided by time interval. Okay, so displacement divided by time interval will be average velocity. So you can say also distance divided by time. So this is the mainly average velocity, and instantaneous velocity will be the first order differentiation of x. So dx by dt. So you have to first we have to memorize two formulas for differentiation. So first one is, if we differentiate x to the power n, here variable is x, so ddx. So ddx of x to the power n equal to n x to the power n minus 1. So this is the formula for first formula for differentiation of x to the power n. And if we differentiate the constant, so ddx of constant, say constant c, say 5, 10, 12, this is the constant value. Okay, so this will give you zero result. Okay, so differentiation of constant equal to 0, and differentiation of x to the power n equal to n x to the power n minus 1. So you have to just remember these two formulas in case of differentiation. And the first order differentiation of position will give you the velocity, instantaneous velocity. And mainly in case of average velocity, no need to differentiate, just change in position divided by time interval, or displacement divided by time interval give you the average velocity. So for example, if the question is given, say find out the question is find the velocity at t equal to, say, 5 seconds. Okay, at t equal to 5 seconds. So this is the first one. The first question is find the velocity at t equal to 5 seconds. So if you consider this is the first question, question number A, if you consider this question number A, and another question, say question number B, is like that.
in the velocity uh, at find the velocity between t equal to 2 second to t equal to t equal to 4 second. Okay, so first question is, so you can easily find out the difference between these two. So first one, velocity at t equal to 5 seconds. So there is a single time, that means at fifth second you have to find out the velocity at fifth second. But in case of second one, there is a mainly time interval t equal to 2 second to t equal to 4 second. So there is a interval, large interval of time. So then you can say that first one is the instantaneous velocity instantly at fifth number second, and second one is the average velocity, which is basically t equal to 2 second to t equal to 4 second. Now for first one, the equation will be mainly dx by dt, dx by dt, because here variable is t. Okay, so the variable here is t, so that's why dx by dt. Then if you solve that equation, that means the average velocity, instantaneous velocity v equal to dx by dt. This is equal to d dt. If we put the value of t x here, we put the value of x here, this is 3t square minus 2t plus 4. And another thing is that if there is a constant with variable, so you can take the constant common. So say 3, just 3 টাকে আমি কমন নিয়ে নিলাম, দেন t স্কয়ার, দ্যাট মিন্স t স্কয়ার, দ্যাট মিন্স x টু দি পাওয়ার n ছিল, n এর x এর জায়গায় এখানে t আসছে আর n এর জায়গায় 2 আসছে, সো ইট উইল বি n, দ্যাট মিন্স 2 t টু দি পাওয়ার 2 minus 1. So n x to the power n minus 1 ছিল, এটা এখানে হলো n t to the power n minus 1, that means 2 into 2 minus 1, minus similarly 2 into 1, then t to the power 1 minus 1, okay, plus 0. So 4 is constant. If we differentiate 4, it should give you 0. So this is equal to 6t minus 2, and we know that the power, if the power is 0, and then it will be equal to 1, so t to the power 0 is 1. So 6t minus 2 is the velocity, instantaneous velocity. Now here you after differentiating, you have to put the value of t, so it will be v5. So here t equal to 5, so v5 equal to 6 into 5 minus 2, which is 30 minus 2 is 28, and the unit of the velocity is meter per second. Okay, unit is meter per second. So the process is, first you have to differentiate the position, it will give the instantaneous velocity, then you have to put the value of t on that equation, then you will find out the instantaneous velocity. So this is the velocity at fifth second, so v5 equal to 28 meter per second. Okay, and in case of question number b, find the velocity between t equal to 2 second to t equal to 4 second. So the process is basically in case of question number b, so the velocity, which is average velocity, you can say we write down v average is equal to del x by del t. Okay, so here del x is x4 minus x2 divided by 4 minus 2. So in that case, you have to find out x4 and x2. We already mainly calculate this equation, which is x4 is 44 and x2 is 12, and the difference between these two is 32. So 32 divided by 2, so it's equal to 16. Okay, 16 meter per second. So the average velocity between t equal to 2 second to t equal to 4 second is 16 meter per second. Okay, and the instantaneous velocity at 5 second is 28 meter per second. So these are mainly, they are not same, they are different because there is a variable t. Okay, so that's why they are different. So this is the process to find out the
velocity. Anyone have any question? So here the thing is that you have to mainly remember the differentiation formula only, okay, and also the formula to find out the velocity, instantaneous velocity and average velocity. Anyone have any? Sir, Yes. sir, do you have this on our quiz on Thursday? Not like this. This is basically the mainly basic question. The conceptual question will be given from that topics. Okay, sir. So is it the third chapter? Not third chapter, lecture 3 basically. Okay, sir. Okay. Thank you. Yes. Okay. So these are the mainly average velocity and instantaneous velocity. And another thing is that if the question is given for acceleration, then velocity is related with the acceleration. Okay. So I will give you the acceleration only. Acceleration is two types basically. Acceleration is two types also, and the definition of the acceleration is velocity divided by time. So velocity divided by time is called the acceleration. So the change in velocity with respect to time will give you the acceleration, and acceleration is two types. First is average acceleration, and another is instantaneous acceleration. Okay. So instantaneous acceleration. So in that case, I will mainly discuss instantaneous acceleration only, but because average acceleration is the change in velocity with respect to time interval, and this change in velocity is basically related with the instantaneous velocity. Okay, I'm not going to that part. So in case of instantaneous velocity, instantaneous acceleration is the basically the second order differentiation. So if you differentiate two times of the mainly of the given equation, then it will get, you will get the acceleration of the, or you can say the first order differentiation of velocity. Okay, first order differentiation of velocity will give you the acceleration. So in case of acceleration, in the for that equation, already first order differentiation of x is given, which is 60 minus 2. Now if we differentiate this, we'll get only 6. Okay, so here 6 is the average, sorry, instantaneous acceleration. So if the question is given, find out the acceleration equal to what at t equal to 2 second, at t equal to say 2 second. So in that case, you have to first find out the mainly differentiation of second order differentiation of given equation. So here second order differentiation of 6, which is constant. That means this acceleration for that given equation is always constant. It will be 6 meter per second square at t equal to 2 second, or at t equal to 5 second, at t equal to 100 second also. Okay, so that means this is constant. So if the acceleration is constant, or velocity is constant, it will be constant at any time. Okay, so if velocity is constant, then acceleration will be 0, because the differentiation of velocity will give you 0. So this is the mainly instance case. I am not going to the for the mainly average acceleration. Okay. So anyone have any question? Okay. Okay. So these are the mainly main topics in case of mainly finding the velocity, acceleration, displacement of an object given in it, mainly function of t. Okay. So question will be mainly question will be given like that. The position of an object, the position of an object is given by this equation, xt equal to 3t square minus 2t plus 4. Then question number A, find out the displacement del x equal to what at t equal to 2 second to t equal to say 4 second, or t equal to 2 second 4 second, or t equal to 2 second to 7 second, like that. Question number B, velocity equal to what at
say t equal to 5 second, and v equal to 4, between t equal to time interval is 2 second to t equal to 4 second. Okay, and question number C, find out the acceleration at t equal to 10 second. So this is a complete set of question A, B, C. So this is 2 marks, this is basically 5 marks, and this is 3 marks. Okay, so this is the mainly mark distribution, and this is a complete set question. uh, do you understand the question? Question প্যাটার্নটা বুঝছো তোমরা? Yes, sir. Okay. Okay, so equation will be given like that. Okay, then from that you have to find out the mainly displacement, velocity, and acceleration. And there will be also another question from that thing, which is equation of motion. We know that the equation of motion. Equation of motion. So in that case, equations are there are three or four equations. His first one is v equal to u plus at, v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, and v square equal to u square plus 2as. So they are called the equation of motion. So first equation, second equation, third equation. So 1, 2, 3. So these three equations are basically called the equation of motion. So here v is the final velocity, and u is the initial velocity, and a is the acceleration, and t is time. Okay, and s is the basically, you can say this is the mainly distance, or you can say also displacement. Okay, so here you can also write down del x. So del x is displacement. The magnitude of this displacement will give you the distance. Okay, and here is also s. Now from that equation, if the question is given like that, find out the acceleration equal to what, acceleration equal to what at if the velocity, if final velocity v at 2 second, sorry, at final velocity as at say 5 second, and initial velocity u at 2 second, at 2 second, and the displacement, you can also find out the displacement. So if the question is given, find out the mainly displacement, find out the displacement between t equal to 2 second to t equal to 5 second, 2 second to 5 second, then you can easily find out, if the equation is given like that, then you can easily find out del x equal to x5 minus x2, x5 minus x2. uh, x5 minus x2 will give you the displacement. But if the equation is not given like that, just only values are given, say final velocity is 10 and initial velocity is 2, these are in meter per second, the unit is meter per second, meter per second, and the mainly acceleration is given, um, say 5 meter per second square. Then from that equation, find out the displacement s equal to 4. Then you have to use this formula, v square equal to u square plus 2as, or del a, or s equal to ut plus half at square. Okay, since here time interval is not given, so then you have to use the third equation. Okay, and if the if the question is given, if the initial velocity and final velocity is given, and acceleration is given, find out the time in. Okay, so টাইমটা যদি বের করতে বলে, then you have to use v equal to u plus at. Okay, and also you can use s equal to ut plus half at square. Okay, so in that case, first you have to find out the s, the displacement, then you have to find out the time. Okay, so question will be given in case of xt equal to 3t square minus 2t plus 4, or say values are given, you have to find out the missing variable. বুঝতে পারছো এখন এটা? সো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইকুয়েশন অফ মোশন, যেটা তোমাদের এই যে ইকুয়েশন যেটা দেওয়া থাকে, এখান থেকেই কোশ্চেন আসে,
এটা অনেক সময় নাও আসে তোমাদের, জাস্ট এটা ইকুয়েশন অফ মোশন যেটা যে তিনটা দেওয়া আছে, এই ইকুয়েশনের রিলেটেড যেগুলো ওগুলো থাকলে অবশ্যই ভ্যারিয়েবল গুলো দেওয়া থাকবে, মিসিং ভ্যারিয়েবলটা তোমার বের করতে হবে। ওকে, সো এই হলো আমাদের কোশ্চেন প্যাটার্ন ইকুয়েশন অফ মোশন থেকে, ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশন থেকে। তো কারো কোনো যদি কোশ্চেন থাকে এখন বলতে পারো এই টপিকস নিয়ে। ওকে, ওকে, সো এই পার্টটা তাহলে আমাদের কমপ্লিট। কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বলতে পারো এখন। এনিওয়ান হ্যাভ এনি কোশ্চেন? Okay, so if there is no question, then let's go to the next part, which is projectile motion. Projectile motion. Okay, so in case of projectile motion, the basic thing is that it's a two-dimensional motion. So two-dimensional, that means we have to consider x and y axis. So this x axis is called horizontal. Okay, horizontal axis, and y is called the vertical axis. Okay, vertical axis. So in case of horizontally, the motion is depends on variable x, and vertically motion is depends on y. And if you throw an object from the origin of the coordinate, and the projectile motion, the definition of the projectile motion is, if we throw an object making an angle less than 90 degree with horizontal, that means we are throwing an object along that direction, and this angle is theta less than 90 degree. So if the angle produced with horizontal, the motion of an object is mainly the angle is less than 90 degree, then the motion of an object is called projectile motion, and the path is called mainly the object is called projectile. Okay, and path will be basically like that, so shown in the figure. Okay, so this is the mainly projectile motion. So in projectile motion, the condition is you have to throw an object upward direction making an angle less than 90 degree with horizontal. So if you consider this is horizontal plane, if you throw an object like that, then the motion is called projectile motion. So in case of projectile motion, the equation of motion will be similar to the given previous case, but here you have to find out the two set of equation, because here two dimensional coordinate system is involved. So there will be a complete set equation for horizontal case, that means for x, and there will be complete set of equation along the y. So x এর জন্য একটা হবে, y এর জন্য একটা হবে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের ইকুয়েশন অফ মোশন যেটা ছিল, ফার্স্ট ওয়ান ছিল v ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এটি, আরেকটা ছিল ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস, ছিল এস এস ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার। সো এই ইকুয়েশন গুলো ছিল, এই ইকুয়েশন গুলো আমাদের জাস্ট দুইটা সেটা ভাগ হয়ে যাবে, এক্স এর দিকে একটা হবে, ওয়াই এর দিকে একটা হবে। So that in that case you can also write down the equation is a v equal to minus gt v square equal to u square minus 2gh 2gh and h equal to ut minus half gt square. So these are the equations in case of if we throw an object perpendicularly upward direction. Okay, if we throw an object perpendicularly upward direction, সে একদম হরাইজন্টাল সাথে পারপেন্ডিকুলারলি আপওয়ার্ড ডিরেকশনে যদি আমরা থ্রো করি, then you can use v equal to u minus gt, v square equal to u square minus 2gh, and h equal to ut minus half gt square. But if you throw an object less than 90 degree, then you have to find out the two component. That means যে কোনো কিছুরই দুইটা কম্পোনেন্ট হবে, কারণ আমরা জানি velocity, in that velocity is a vector quantity. Okay, and also mainly initial velocity or final velocity, both are mainly vector quantity. Okay, so for example, if we consider the initial velocity is like that v naught, which is a vector quantity, then v naught, this initial velocity has two components along the x-axis and along the y-axis. So along the x-axis is
ভি নট এক্স, যেহেতু আমরা ভি নট ধরছি, ইনিশিয়াল ভেলোসিটিকে আমরা ভি নট ধরছি, then it will be v naught x. If you consider u, it will be ux, and it will be uy. So I am considering v naught, so it will be v naught x and v naught y. So কেউ একজন বলো তো আমাকে v naught x and v naught y টা কি হবে? আমরা যেহেতু কম্পোনেন্ট বের করছিলাম, ভেক্টরের কম্পোনেন্ট বের করছিলাম না, ভেক্টর এ থাকলে এটার কম্পোনেন্ট কি ছিল, এ এক্স আর এ ওয়াই ছিল। সো এখানে জাস্ট ভি নট এক্স আর ভি নট ওয়াই হয়ে যাচ্ছে, বিকজ ভেক্টর ইজ ভি নট। যদি তাহলে ভি নট ভেক্টরটা এক্স এর সাথে যদি থেটা অ্যাঙ্গেল করে, তাহলে তার এক্স কম্পোনেন্টটা কত হবে? মনে আছে তোমাদের ভেক্টরের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বের করছিলাম, এক্স কম্পোনেন্টটা আর ওয়াই কম্পোনেন্টটা? Sir, V naught cos theta. Yes, it will be v naught cos theta. So that means v naught is the magnitude of the vector, and cos theta is basically mainly if you use the triangle, right angle triangle ratio. So v naught cos theta is the x component, and v naught sin theta will be the y component. Then initial velocity, you can say initial velocity v naught equal to v naught xi, v naught xi plus v naught yj. So this is the basically initial velocity, and it will be v naught cos theta I plus v naught sin theta j. So this is the initial velocity. Say the cushion is given, a object is thrown with initial velocity v naught equal to 2i plus 4j. So here 2 is the x component of the velocity along the x-axis. So velocity x mainly a component along the x-axis, and y 4 is the y component along the y-axis. Okay, so initial velocity দুইটা component হবে অবশ্যই, and at a certain time যে কোনো একটা পয়েন্টে যদি যায় একটা টাইমে, এখানে সে this is the velocity say v1, and এই পয়েন্টে আসলো হাইস্ট পয়েন্টে, the velocity v2, and at that point the velocity is v3, and at that point velocity is v4. So always tangent to the path, velocity টা tangent হবে পাথে। তো সেই ক্ষেত্রে তার কম্পোনেন্ট along the x direction is v1x, along that direction is v1y. Okay, and এখানে একদম হাইয়েস্ট পয়েন্টে দেখো এটার পুরোটাই vx। ওকে, হাইয়েস্ট পয়েন্টে y যেটা, এখানে vy টা 0 হয়ে যায়। হাইয়েস্ট পয়েন্টে কিন্তু টোটাল ভেলোসিটি 0 হয় না। যদি তুমি পারপেন্ডিকুলারলি একটা অবজেক্টে থ্রো করো উপরের দিকে, ইফ ইউ থ্রো অ্যান অবজেক্ট পারপেন্ডিকুলারলি আপওয়ার্ড, দেন এট দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট টোটাল ভেলোসিটি ইজ 0, বিকজ দেয়ার ইজ নো এক্স কম্পোনেন্ট। যখনই পারপেন্ডিকুলারলি আপওয়ার্ড থ্রো করতেছো, তার কোনো এক্স এর কোনো ভ্যারিয়েবল থাকবেই না, শুধু ওয়াই এর ভ্যারিয়েবলটা থাকবে, ওয়াই এর সাথে ভেরিয়েশন হবে। তো সেই ক্ষেত্রে হাইয়েস্ট পয়েন্টে এক্স তো যেহেতু থাকেই না, ওয়াইটা 0 হয়ে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস এট হাইয়েস্ট পয়েন্ট ভেলোসিটি ইজ 0. But if we throw an object making an angle less than 90°, in that case, at the highest point, y component velocity is 0, y component of the velocity is 0, but there is a certain x component, because there is a variable of x. Okay, and after the highest point যখন ক্রস করে যাবে, the velocity, y component of the velocity will be negative. Okay, x component is always positive. Okay, তো যখনই হাইয়েস্ট পয়েন্টটা ক্রস করে যাবে, তখন দেখবা যে তোমাদের ভেলোসিটির ওয়াই কম্পোনেন্ট যেটা, ওটা নেগেটিভ হয়ে যাবে। দ্যাট মিনস এখন যদি বলে যে একটা ভেলোসিটি দেওয়া আছে, একটা প্রজেক্টরের ভেলোসিটি দেওয়া আছে 2i minus 6j, তো এখান থেকে বলতে পারবা যে এটা হাইয়েস্ট, মানে হাইয়েস্ট পয়েন্টটা ক্রস করছে কি করে নাই? এখান থেকে বলা যায়? আমার কোশ্চেনটা বুঝতে পারছো? মানে একটা প্রজেক্টাইলের ভেলোসিটি দেওয়া আছে একটা যে কোনো একটা টাইমে, ওই টাইমটাতে ওই প্রজেক্টাইলটা হাইয়েস্ট পয়েন্ট ক্রস করেছে কি করে নাই, এটা এই ইকুয়েশন থেকে বলা যাবে কিনা? কোশ্চেনটা বুঝতে পারছো তোমরা? তো তোমাদের মনে হয় কনসেপচুয়াল কোশ্চেন এরকম একটা দেওয়া আছে। ওকে, সো এখান থেকে আমরা দেখতেছি যে ওয়াই কম্পোনেন্ট অফ দ্য ভেলোসিটি ইজ নেগেটিভ। তো ভেলোসিটির ওয়াই কম্পোনেন্টটা নেগেটিভ, সো ওয়াই কম্পোনেন্টটা নেগেটিভ হলে আমরা এটা বলতে পারি যে এটা হাইয়েস্ট পয়েন্টটা ক্রস করেছে, বিকজ হাইয়েস্ট পয়েন্ট যেটা, হাইয়েস্ট পয়েন্টে ওয়াইটা 0 হয়ে যাচ্ছে। হাইয়েস্ট পয়েন্টের আগে ওয়াইটা পজিটিভ, হাইয়েস্ট পয়েন্টের পরে ওয়াইটা নেগেটিভ,
আর এক্স ইজ অলওয়েজ পজিটিভ যদি নিচের থেকে উপরের দিকে একটা অবজেক্টকে থ্রো করো, ঠিক আছে। সো ইন দ্যাট কেস ইনিশিয়ালি ওয়াই কম্পোনেন্ট যেটা ভি নট ওয়াই হুইচ ইজ ভি নট সাইন থেটা, তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই ভি নট সাইন থেটার ভ্যালুটা সর্বোচ্চ থাকবে, ওকে। ভি নট ওয়াই যেটা ওয়াই কম্পোনেন্টটা সর্বোচ্চ থাকবে। এখন এটা তোমার যত উপরের দিকে উঠতে থাকবে, ঠিক আছে, তত ওয়াই কম্পোনেন্টটা কমতে থাকবে, একদম হাইয়েস্ট পয়েন্টে যায় ওয়াইটা জিরো হয়ে যাবে। আবার এইখান থেকে যখন হাইয়েস্ট পয়েন্টটা ক্রস করে যখন নিচের দিকে নামতে থাকবে, তখন আমাদের ওয়াই কম্পোনেন্টটা নেগেটিভ হবে এবং নেগেটিভ হয়ে বাড়তে থাকবে। এবং যখন গ্রাউন্ডে হিট করবে তখন তার ওয়াই কম্পোনেন্ট আর ইনিশিয়াল ওয়াই কম্পোনেন্টটা সেম হবে, কিন্তু ইনিশিয়ালটা পজিটিভ আর যখন হিট করতেছে তখন এটার ভ্যালুটা নেগেটিভ। ওকে, সো দিস ইজ দ্য মেইনলি বেসিক থিং। এটাতে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? বুঝতে পারছো এখন যে মানে হাইয়েস্ট পয়েন্ট কখন ক্রস করবে আর কখন ক্রস করবে না যদি ইকুয়েশন দেওয়া থাকে ভেলোসিটির? Yes, sir. Now another thing is that the acceleration due to gravity will affect the velocity of projectile. So in that case, since we know that the acceleration due to gravity will act perpendicularly upward, so along the y direction. So acceleration due to gravity, which is a equal to minus g, it's basically acting along the vertical direction, and you can say ay, the y component of the acceleration is negative, is minus g, and x component of the acceleration is 0 because there is no x component, the acceleration along the x-axis. So if acceleration is 0, then we can say the x component of the velocity is always constant. Okay, so the x component of the velocity is always constant, but the y component is not constant. It will vary with time due to acceleration due to gravity. That means y axis বরাবর আমাদের acceleration due to gravity যেটা ত্বরণটা আমাদের কাজ করতেছে, ওই ত্বরণের জন্য আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর ভ্যালোসিটি যেটা ভ্যালোসিটিটা সময়ের সাপেক্ষে চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু এক্স এর দিকে কোনো অ্যাক্সিলারেশন কাজ করতেছে না। সো দ্যাটস ওয়াই ভ্যালোসিটিটা সবসময় সেম থাকতেছে। এক্স এর যে ভ্যালোসিটি, তার মানে একটা ভ্যালোসিটি যদি দেওয়া থাকে, মনে করো ভ্যালোসিটি দেওয়া আছে 2y প্লাস 5j, তো ইন দ্যাট কেস এই যে ভ্যালোসিটির কম্পোনেন্ট 2, যেটা এক্স কম্পোনেন্টটা যেহেতু 2 এবং ওয়াই কম্পোনেন্টটা হচ্ছে কি 5, সো এই যে এক্স কম্পোনেন্টটা 2 এটা সব সময় সেম থাকবে, সেটা ইনিশিয়ালি এই পয়েন্টে হোক, আমি যদি রেড কালার দিয়ে দেখাই, এই পয়েন্টে হোক, এই পয়েন্টে হোক, হাইয়েস্ট পয়েন্টে হোক, অথবা এই পয়েন্টে, অথবা গ্রাউন্ডে হিট করার সময়, যে কোনো পয়েন্টেই এই এক্স এর কম্পোনেন্টটা সেম থাকবে, কারণ এটা কনস্ট্যান্ট, এটা 2, সেটা টি ইকাল টু টি 1 সেকেন্ডে হোক, টি 2 সেকেন্ডে হোক, টি 5 সেকেন্ডে হোক, বা টি 100 সেকেন্ডে হোক, যেই সেকেন্ডেই হোক এটা 2ই থাকবে। কিন্তু ওয়াইয়ের যে এটা, ওয়াইয়ের যে মেইনলি 5 যেটা, এটা হলো ইনিশিয়ালি 5, পরে আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, মনে করো 3 2, একটা সময় যায় হাইয়েস্ট পয়েন্টে যায় 0 হয়ে যাবে, এন্ড দেন এটা থেকে নেগেটিভ হওয়া শুরু করেছে, -1 -5 এরকম হয়ে যাবে। সো সর্বোচ্চ -5 হবে যখন গ্রাউন্ডে হিট করবে। সো এটা কিন্তু ভ্যারি করতেছে, দেখো ওয়াই এর যে এটা ভ্যারি করতেছে বিকজ দেয়ার ইজ এ অ্যাক্সিলারেশন অ্যাক্টিং অ্যালং দ্য ওয়াই অ্যাক্সিস। সো এটা কিভাবে বের করবা যে কিভাবে ভ্যারি করতেছে? সো এটা হবে ফার্স্ট ইকুয়েশন থেকে, ঠিক আছে, ফার্স্ট ইকুয়েশন থেকে। তাহলে আমরা যদি ফার্স্ট ইকুয়েশনে যাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো, so in first equation, V is given V equal to U plus AT. We know that just equation গুলো আমরা এই পাশে লিখি। So first equation is V equal to U plus AT. So এটাকে যদি আমরা দুইটা কম্পোনেন্ট ফর্মে লিখি, if we consider two component form, that means X and Y. So in case of X, if we consider the X component, সো ভ্যারিয়েবল গুলো এক্স কম্পোনেন্ট আর ওয়াই কম্পোনেন্ট হবে। সো এখানে ভ্যারিয়েবল কিন্তু তিনটা, মানে ভি, ইউ আর এ। সো দ্যাট মিনস ভি এক্স ইকুয়াল টু ইউ এক্স প্লাস এ এক্স টি। সো সেটা হলো এক্স এই ইকুয়েশনের এক্স কম্পোনেন্ট, আর ওয়াই কম্পোনেন্ট উইল বি ভি ওয়াই
equal to, sorry, uy plus ayt. So these are the mainly two component of the x and y. So here mainly you can say that this part is 0, বিকজ অ্যাক্সিলারেশন এক্স এর দিকে অ্যাক্সিলারেশন থাকে না, এই পার্টটা যদি 0 হয়ে যায় তাহলে আমরা বলতে পারি vx, that means velocity at any time will be equal to initial velocity x component ux, which is ux, or you can say v naught x, which is v naught cos theta. ওকে, তো আমি কিন্তু ux দিয়ে লিখতেছি, অথবা তুমি এটাকে ভি নট এক্সও লিখতে পারো, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ভি নট এক্সও লিখতে পারো। তো আমি বোঝানোর জন্য তোমাদের ইউএক্স দিয়ে লিখতেছি আর কি। So in second case along the y, this is vy equal to uy. So uy, that means initial velocity y component, which was v naught sin theta. Okay, which is v naught sin theta, and ay, that means acceleration along the y-axis is minus g. So that means plus minus is minus gt. Okay, so this is the way to calculate the y component and x component of the velocity. So সেই ক্ষেত্রে আমাদের x component অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট থাকতেছে, which is v naught cos theta, that means টাইম যতই বলো, কারণ টাইমের কোনো ভ্যারিয়েবল নাই এখানে, শুধু থেটা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, ইনিশিয়ালি যে থ্রো করতেছো ইনিশিয়াল ভেলোসিটির যে ম্যাগনিটিউড আর থেটাটা সেম থাকলে সবসময় vx সেম থাকতেছে। অ্যান্ড y যেটা vy, ইটস বেসিক্যালি ভ্যারিং উইথ রেসপেক্ট টু t, কারণ এখানে টি এর একটা ভ্যালু আছে, ঠিক আছে। তো এই হলো আমাদের প্রসেসটা, আমাদের মেইনলি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি এন্ড ইনিশিয়াল ভেলোসিটি বা যে কোনো পয়েন্টের ভেলোসিটি যদি বের করতে চাও তাহলে এইটা কনস্ট্যান্ট থাকতেছে সব সময়, বাট এটা ভ্যারি করতেছে টাইমের সাথে। সো দিস আর দ্য টু ইকুয়েশন টু ফাইন্ড আউট দ্য ভেলোসিটি অ্যাট এ সার্টেন টাইম। যেমন যদি বলে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, মনে করে একটা অবজেক্টে থ্রো করছো উপরের দিকে, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 10 মিটার পার সেকেন্ড, ওকে, এবং থেটাটা মনে করো 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থ্রো করছো, সেক্ষেত্রে যদি বলে টি ইকুয়াল টু 5 সেকেন্ড, মানে 5 সেকেন্ড পর তার ভেলোসিটি কত হবে, তো তখন কিন্তু তোমাদের এই যে ভি নট কস থেটা যেটা, এটা কিন্তু ফিক্সড, হুইচ উইল বি 10 কস 30 ডিগ্রি, হুইচ ইজ ফিক্সড অলওয়েজ। এটা এখানে কিন্তু টাইমের বিষয়টা আসতেছে না, ইনিশিয়ালি ওইটা যে কোনো 5 সেকেন্ডে ওইটা, মানে টি ইকুয়াল টু 0 সেকেন্ড যখন থ্রো করতেছো তখন তার ভেলোসিটি ওইটা, এবং 5 সেকেন্ডে ওইটা। বাট ওয়াই এর যেটা হবে, ওয়াই এরটা কিন্তু হবে তোমার দেখো 10 সাইন 30 ডিগ্রি, যেটা ছিল ইনিশিয়ালি ওইটা থেকে মাইনাস হচ্ছে 9.8 ইন্টু 5, 9.8 ইন্টু 5, দেখো। সো এইটা যদি ইনপুট করো আইদার পজিটিভ অর নেগেটিভ ভ্যালু আসবে। ওকে, হাইস্ট পয়েন্টে তো 0 হবে, হাইস্ট পয়েন্টের ভ্যালুটা তোমার ওটা এখানে আসতেছে না। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ওয়ে টু ক্যালকুলেট দ্য ভেলোসিটি অফ অবজেক্ট at t equal to 3 t equal to 5 সেকেন্ড। তো t equal to 5 সেকেন্ডে তখন ভেলোসিটি যেটা হবে সেটা হবে তোমার vx i প্লাস ভিওয়াই জে। সো ভিএক্সটা পাইলা এখান থেকে এখানে বসাবা, আর ভিওয়াইটা পাইলা এখানে বসাবা, দেন এটার ম্যাগনিটিউড বের করতে হবে। অনেক সময় তোমাদের 5 সেকেন্ডে ভেলোসিটি বের করতে বললে অনেকেই ওয়াই কম্পোনেন্টটা বের করো, শুধু ওয়াইটা বের করো, আসলে কিন্তু ওয়াইটা বের করলে হবে না, কারণ এক্স আর ওয়াই দুটো কম্বিনেশনই, 5 সেকেন্ডে দুইটাই থাকে, এক্স থাকে ওয়াই থাকে, সেটা ভেক্টর ফর্মে আসবে, দেন ওইখান থেকে ম্যাগনিটিউড বের করবা, রুট ওভার ভিএক্স স্কোয়ার প্লাস ভিওয়াই স্কোয়ার। ওকে, so this is the process to find out the velocity. Any question? কারো কোনো কোশ্চেন আছে এটাতে? যদি কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা ভেলোসিটি যেহেতু দেখলাম, এখন আমরা দেখি যে ডিসপ্লেসমেন্ট বা হরাইজন্টাল রেঞ্জ কিভাবে বের করি এবং ভার্টিক্যালটা কিভাবে বের করি। দ্যাট মিন্স সরি, second, if you consider second equation, say v square equal to u square plus 2as, so x component হবে vx square equal to ux square plus 2ax, and s will be del x, x যেহেতু আমরা x এর দিকে যাচ্ছি, দেখো এদিকে x এদিকে y, তো সেই ক্ষেত্রে এই যে ডিসটেন্সটা, এই ডিসটেন্স এইটুকুটা আমরা বলতেছি ডেল x, আর এদিকে যে ডিসটেন্সের বিষয়টা ইট উইল বি ডেল y। ওকে,
So it will be equal to Vx square equal to, this part is 0 because acceleration is 0 along the x-axis. So ux square, so that means Vx equal to ux. So এটা কিন্তু আসলে প্রথম ইকুয়েশনটাই। তো সেই ক্ষেত্রে এই ইকুয়েশনের জন্য এক্স এর আমাদের আলাদা কোনো ইকুয়েশন থাকে না, এক্স কম্পোনেন্ট বরাবর আলাদা কোনো ইকুয়েশন থাকে না। ইট উইল বি ইকুয়াল টু মানে ভেলোসিটির যে ইকুয়েশন ওইটাই হয়ে গেল। দেখো Vx equal to ux which is basically v naught cos theta, v naught cos theta which is basically similar to the ফার্স্ট ইকুয়েশন যেটা আমি ডিসক্রাইব করছি। সো এটা তাহলে আমাদের দরকার নেই, এটা বাদ দিই এক্স এর দিকে। আমরা দেখি ওয়াই এর দিকেরটা কি আসে। ওয়াই এর দিকে যদি আমি লিখি, ইট উইল বি ভি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভি সরি ইউ ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস 2g ডেল ওয়াই। সো ডেল ওয়াইটা আমি ডেল ওয়াই না লিখে এইচ লিখতেছি, কারণ হাইটটাকে আমরা উপরের দিকে ভার্টিক্যালটাকে বলি হাইট, হরাইজন্টালটাকে বলি হরাইজন্টাল ডিস্টেন্স, আর মেনলি ডি বা ডেল এক্স এরকম বলি। সো ইট উইল বি ডেল ওয়াই, দেন ইট উইল বি ইকুয়াল টু ভি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভি নট সাইন থেটা square minus 2gy. Now using this equation you can find out the height. Okay, you can find out the height h. Okay, and using this equation আমরা জানি ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে v naught y is 0। ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট যখন হয় একটা প্রজেক্টরকে যখন থ্রো করো, এই ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে vy is equal to 0। সো vy টা যদি 0 হয় তখন h টা হয়ে যায় s max, then you can say the maximum height is equal to v naught sin theta square divided by 2g. Okay, v naught sin theta square divided by 2g, or এই ইকুয়েশন ইউজ করে তুমি যে কোনো পয়েন্টের হাইট, যে কোনো পয়েন্টের মেইনলি হাইট বের করতে পারবা যদি ফাইনাল ভেলোসিটি দেওয়া থাকে। মনে করো এই পয়েন্টের হাইট বের করতেছো, এই পয়েন্টে বলা থাকলো যে y কম্পোনেন্টের ভেলোসিটি হলো 5 এবং ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আর অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে, দেন ইউ ক্যান ইউজ দিস ইকুয়েশন টু ফাইন্ড আউট দ্য মেইনলি হাইট এট দ্যাট পয়েন্ট। সো এই ডিস্টেন্সটা বের করবে। অথবা আরেকটা ইকুয়েশন আছে, ওই ইকুয়েশন দিয়ে বের করতে পারো, এখানে টাইম যদি থাকে। ওই ইকুয়েশনটা আমরা দেখবো এখন। which is equal to s equal to ut plus half at square. সো এই ইকুয়েশনটার এক্স ফর্ম যেটা হবে, ইট উইল বি ডেল এক্স, এসটা ডেল এক্স হয়ে যাচ্ছে uxt প্লাস হাফ ax t স্কোয়ার। সো যেহেতু এই পার্টটা 0, কারণ ax তো 0, দেন ইউ ক্যান সে ডেল এক্স, দ্যাট মিনস হরাইজন্টাল ডিস্টেন্স ইকুয়াল টু v naught cos theta because ux is the v naught cos theta into t. সো দেখো যদি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আর অ্যাঙ্গেল দেওয়া থাকে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলা থাকে, ওই সময়ে হরাইজন্টালি কত ডিস্টেন্স অতিক্রম করছে এটা তুমি বের করতে পারবা ইউজিং দিস ইকুয়েশন। এন্ড ভার্টিক্যালি তুমি যদি যাও, ইট উইল বি এইচ এস যেটা ডেল ওয়াই অর এইচ ইকুয়াল টু UYT minus half GT square. Okay, that means finally H is equal to V naught sin theta into T minus half GT square. Okay, so this is the formula to calculate the height if the time is given and initial velocity and throwing angle is given. Okay, so these are the mainly equation of motion in case of projectile case. Okay, so projectile case এর ক্ষেত্রে তোমাদের তিনটা ইকুয়েশন মনে রাখতে হবে। সেই তিনটা হলো ভার্টিক্যালি হরাইজন্টালি দুইটা, ভার্টিক্যাল হলো তিনটা। সো হরাইজন্টালি যেটা সেটা হলো হরাইজন্টাল ভেলোসিটি vx equal to v naught cos theta and del x, or you can say or d, del x or d, or also r, you can say horizontal range r. So d del x, d or r, same thing, equal to v naught cos theta into t. Okay, so these are the two equations. First one is x component of the velocity and second one is horizontal range. So horizontally এই দুইটা জিনিসই হয় তোমাদের বের করতে বলে, and vertically
ভার্টিক্যালি অথবা টাইমও বের করতে বলে যদি হরিজন্টাল রেঞ্জ আর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আর অ্যাঙ্গেল দেওয়া থাকে আর কি। ওকে, and vertically it will be vy equal to v naught sin theta minus gt, and the height h equal to v naught sin theta t minus half gt square, and maximum height is max equal to v naught sin theta square divided by 2g. Okay, so these are the 5 equations. So these two are for the mainly horizontally, and these 3 are for the vertically. So these are the equation of motions in two-dimensional case or projectile case. In next discussion class I will solve a problem related to this projectile motion. Now anyone have any question? Any question? My part is completed. I will discuss. I will solve a problem related to this projectile motion in next class, and also I will discuss the remaining part, which is circular motion and mainly Newton's law of motion in next discussion class. Sir.